గాయ్స్ ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోయాను హోటల్కి. ఇదే రూమ్, బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఫ్రెండ్స్ ఫైనలీ మన డిన్నర్ అయితే వచ్చేసింది. చూడడానికి చాలా డెలిషియస్ ఉంది, టేస్ట్ కూడా సూపర్. సో గాయ్స్ కనిపించే ఈ బస్లోనే మనం ఇప్పుడైతే డెహ్రాడూన్ వరకు అయితే వెళ్తున్నాము. సో ఇక్కడ రోడ్ వేస్ అని అయితే ఉంటుంది. సో ఆ రోడ్ వేస్లోనే మనకు బస్సెస్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి. కాశీపూర్ దాటిన తర్వాత అయితే ఒక ప్లేస్లో అయితే ఆగింది, ఒక ధాబా దగ్గర. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. గాయ్స్ ఇక్కడైతే ఒక వెజ్ థాలీ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. క్యాబేజ్ కర్రీ, పన్నీర్ కర్రీ అండ్ దాల్ విత్ రోటీ అండ్ రైస్. గాయ్స్ ఇప్పుడైతే ఈ మట్టి కప్లో అయితే టీ తీసుకున్నాను, ఒక్కసారి చూద్దాం ఈ తందూరి. గాయ్స్ ఈ ఉత్తరాఖండ్లో అయితే చాలా ప్లేసెస్లో అయితే రోడ్స్ ఇలానే ఉన్నాయి. అందుకే నేను మీకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను. సో మన ఓన్ కార్లో రావడం అయితే కొంచెం రిస్క్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ఫ్లో వచ్చేసి మొత్తం దగ్గర ఒక 2 to 3 feet ఫ్లో అయితే ఉంది మొత్తం అంతా. సో మన ఓన్ కార్లో రావడం అయితే కొంచెం రిస్క్, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయినా ఏదైనా ఇబ్బంది. సో బెటర్ మనం ట్రైన్లో కానీ ఫ్లైట్లో కానీ వచ్చి ఇక్కడ లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ఇక్కడ లోకల్ కార్స్ ఏదైనా హైర్ చేసుకొని వెళ్ళడం బెటర్. లేదా లైక్ బస్సెస్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంత కంఫర్టబుల్ జర్నీ అయితే కాదు బస్సెస్లో, కాకపోతే ఇక్కడ రోడ్స్ అయితే చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు, ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే మనం అయితే హరిద్వార్ అయితే రీచ్ అయిపోయాము. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక లాస్ట్ 15 minutes నుంచి అయితే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి ఉంది. సో ముందల పైన కనిపించేది హరిద్వార్ టెంపుల్. ఇప్పుడే ట్రాఫిక్ మూవ్ అయింది, వెళ్తున్నాం ముందుకి. దేహ్రాదూన్లో అయితే దిగాను. సో ఇప్పుడు దేహ్రాదూన్ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్కి అయితే వెళ్ళాలి, మన్సూరీ బస్ తీసుకోవడానికి అయితే. సో ఇక్కడ కనిపించే 3 wheelers ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 wheelers అయితే వెళ్తాయి ఇక్కడికి. సో ఇప్పుడే ఈ ఎలక్ట్రిక్ టుక్ అయితే తీసుకున్నాను. సో ఎలక్ట్రిక్ టుక్లోనే మసూరీ స్టాండ్కి అయితే వెళ్తున్నాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మసూరీకి వెళ్ళే ట్యాక్సీస్ కానీ బస్సెస్ కానీ ఉంటాయి. సో చూస్తాను అదర్ ప్రైవేట్ వెహికలా బస్సా అన్నది. రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. సో దేహ్రాదూన్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తేనే మనకు ముస్సోరీ స్టాండ్ అయితే ఉంటుంది. తర్వాత అయితే మనకు ముస్సోరీ స్టాండ్ అని అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడైతే మనం ఫస్ట్ టికెట్ తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత 7 o'clock అయితే ఉందంట. ఇప్పుడు టైం 5 అవుతుంది. సో ఇక్కడ కనిపించే ట్యాక్సీ స్టాండ్లోనే మనం అయితే టికెట్ బుక్ చేసేసుకొని వెహికల్ అయితే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఒక్కొక్కరికి ఇండివిజువల్గా కావాలి అంటే కానీ 350 రూపీస్. సో మనం మొత్తం బుక్ చేసుకుంటే 1500 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో నేనైతే మొత్తం బుక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇక్కడ వ్యూస్ మిస్ కావాలి. అంబాసిడర్ కార్ అయితే దొరికింది. సో అంబాసిడర్ కార్లోనే వెళ్తున్నాను నేను. ఇక్కడ నుంచి ముస్సోరీ ఒక 35 kilometers అయితే ఉంటుంది. సో 35 kilometersకి అయితే వీళ్ళు మనకు 1500 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో అంటే షేరింగ్ కూడా ఉంది, కాకపోతే షేరింగ్ 350, కాకపోతే ఆడ ఇంకెవరూ లేరు. సో మొత్తం వెహికల్ ఫుల్ అయిపోయే వరకు అయితే ఆగాలి అంటున్నారు. చలో కుదిరితే మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగి ఈవెన్ విజువల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంలో అయితే బయలుదేరిపోయాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి టైం 5:30 అయితే అవుతుంది. బై 6:30 అయితే మనకు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాము. కాకపోతే ఇక్కడ నేను 3 o'clock చూస్తున్నాను, సన్ అయితే కనిపించట్లేదు. ఏదో ఈవినింగ్ 6 అయిపోయినట్టే ఉంది మొత్తం అంతా. క్లైమేట్ కూడా మొత్తం అంతా డల్ అయిపోయి అట్లా. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళే అంబాసిడర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2000 మోడల్.
ఇదే ఆ క్లాక్ టవర్. సో డెహ్రాడూన్ క్లాక్ టవర్ అంటారు కదా, ఇదే ఆ క్లాక్ టవర్. మెయిన్ సర్కిల్ అంతా కూడా మనకు మెయిన్ సర్కిల్ కనిపించేదే క్లాక్ టవర్ అండి. గ్యాస్ చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం అంతా క్లౌడ్స్, ఫాగ్ అన్ని మొత్తం అంతా. యాక్చువల్గా ఇప్పుడైతే క్లౌడ్స్ లో వెళ్తున్నాము. గ్యాస్ చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం అంతా కంప్లీట్ ఫాగ్ తో అయితే నిండిపోయింది. అండ్ అక్కడక్కడ క్లౌడ్స్ అయితే మనం తాక్కుంటూ వెళ్తున్నాయి. సో ఎట్లయితే మనం ఏరోప్లేన్ లో వెళ్ళినప్పుడు క్లౌడ్స్ ఎలా అయితే కనిపిస్తాయో, సో ఏరోప్లేన్ ఎలా అయితే క్లౌడ్స్ ని కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందో, సో అలాగే ఆ క్లౌడ్స్ కూడా మనకు తాక్కుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. నాకు యాక్చువల్గా కొంచెం లేట్ అయిపోయింది. ఇంకొంచెం డే టైంలో వస్తే, కాకపోతే బిఫోర్ 5 వస్తే మళ్ళీ ఫాగ్ అయితే ఉండదంట. ఎర్లీ మార్నింగ్స్ అండ్ ఈవినింగ్ టైమే ఇంత ఫాగ్ అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి అంటున్నారు బ్రదర్. అసలు క్రేజీ అంటే క్రేజీ ఉంది మొత్తం. గాయస్ మీకు చెప్పాను వాటర్ ఫాల్స్ అని, ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్ ప్రతి ఒక్క టర్నింగ్ దగ్గర అయితే పెద్ద పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ కిందికి ఇంకా వెళ్తున్నాయి అవి. సో ఇప్పుడు ఆ పైన లైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్ళాలి. సో మొత్తం అంతా కూడా క్లౌడ్స్ లో నుంచే వెళ్తున్నాము. గాయస్ మనం చూస్తున్నాం కదా, ఈ రోడ్ చాలా అంటే చాలా డేంజర్ ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పటికి నేను ఒక 2-3 ప్లేసెస్లో అయితే లైన్ స్లైడ్స్ చూసాను. సో ఒక్కొక్కసారి మొత్తం అంతా లైన్ స్లైడ్ అయిపోయి ఒక 2-3 అవర్స్ అయితే రోడ్ అయితే క్లోజ్ అయిపోద్దంట. ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ మిసోరీకి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. చూస్తున్నారు కదా, కింద అంతా కనిపించేది డెహ్రాడూన్. సో ఇప్పుడైతే మనం మిసోరీ బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. సో ఇప్పుడైతే క్యాబ్ దిగి మన హోటల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోవాలి. సో వెళ్ళిపోయే ముందు నేను ఎక్కడైనా ట్యాక్సీ దొరుకుతుందేమో చూస్తాను. లైక్ యాక్టివాస్ అయితే రెంట్కి దొరుకుతాయి ఇక్కడ. సో యాక్టివా అయితే రెంట్కి తీసుకొని నేను దెన్ ఆ రూమ్కి అయితే వెళ్ళిపోతాను. గైస్ ఫైనల్లీ మిసోరీకి అయితే రీచ్ అయిపోయాను. ఇదే ట్యాక్సీ స్టాండ్ నుంచి అయితే ఇక్కడైతే బైక్ రెంటల్స్ ఉంటాయో ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను. సో అక్కడికి వెళ్ళి బైక్ అయితే రెంట్ తీసుకొని దాని తర్వాత అయితే టౌన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్ళాలి. సో కనిపించేదే మాల్ రోడ్ ఇదంతా కూడా. సో షాపింగ్కి మెయిన్ ఇదంతా. మనం టాక్సీ స్టేషన్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వచ్చిన వెంటనే మనకు అవని స్కూటీ రెంట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ పాయింట్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి పిక్చర్ ప్యాలెస్ అని అయితే పిలుస్తారు ఈ ప్లేస్ని. ఇక్కడైతే మనకు యాక్టివాస్ అయితే దొరుకుతాయి. సో మనం అయితే ఇక్కడ రెంట్కి తీసుకోవచ్చు. అండ్ పర్ డే లైక్ వాళ్ళు 500 to 700 మధ్య అయిపోయాను హోటల్కి. హోటల్కి అయితే వచ్చేసాను. ఇప్పుడైతే పైనకి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. బట్ మిస్ అవ్వకుండా రేపటి వ్లాగ్ కూడా చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. వచ్చేసాను, చూస్తున్నారు కదా, ఇదే రూమ్. బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఒక వుడెన్ హౌస్ టైప్లోనే ఉంది మొత్తం అంతా కూడా. మంచి వాష్రూమ్. మన హోటల్ రూమ్లో నుంచి వ్యూ అయితే ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీగా అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. సో మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత అయితే చూపిస్తాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి టైం అరౌండ్ 8 అయితే అవుతుంది. సో ట్యాక్సీ స్కూటీ బుక్ చేసుకొని అని వచ్చే వరకు కొంచెం లేట్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అయిపోయి అయితే బయటికి అయితే వచ్చాను డిన్నర్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి. ఇక్కడ ఒక హోటల్లో అయితే డిన్నర్ చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి ఆ డిన్నర్ చూపిస్తాను. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ వెజ్ థాలీ.
ప్రాపర్ కాపర్ వెజల్స్లో అయితే కుక్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. సో టీ రైస్ అండ్ సమ్ కర్రీస్. సో రోటీస్ కూడా ఇప్పుడే వేడిగా అయితే చేస్తున్నారు. చిన్న హోటల్, ఎవరు లేరు ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడే ఒక చార్జర్ కూడా కొన్నాను నేను యాక్చువల్గా. ఫ్రెండ్స్, ఫైనలీ మన డిన్నర్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ ఉన్న అంకుల్ అయితే మనకు దాని గురించి డీటెయిల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నారు. पहाड़ी भोजन की तरफ आपने रुख किया, इसका धन्यवाद. यू फ्रॉम महाराष्ट्र, హైదరాబాద్, తెలంగాణ. You people have kept your legacy in form of ulyara and pesarattu. Yes. So this is also a thali of Gadbhoj. ఓకే. This is the food of mountains. ఓకే. We should, as we have told that we should start the food by the chatili. ఓకే. This is chatili. Okay. In sort of a chutney. This is kumauni raita. Okay. This is pallar, the drink, pahadi mattha. ఓకే. This is aloo ki thichwani. The aloo is cooked with the skin, with the local pulses. This is the matar paneer, the normal one, so that it's not a surprise for you. యా. And this is this is said to be pashai, the mixed veg of the royal house. ఓకే. This is cholia, like dal makhani is mixed with two pulses, kindi beans and black dal. Same is done with cholia in the mountains in Garhwal. Okay. Chola is mixed along with the cultivation of the season. ఓకే. So this is that. This is the jholi, we say it. Okay. Jholi means when we used to go for the mandi, Okay. where the farmers they used to come. Okay. So the sweet seller, or rather the vegetables seller, instead of taking the money in the due course of barter system, he used to take a little bit of anything which was at his galla. ఓకే. So that was as such, that was jholi for him. ఓకే. So there was no barter system. Mountains were the last to finish the barter system. So Yeah. this is that jholi. This is गाय का घी, cow घी. This Okay. is पोतीचू rice. ఓకే. हींग के पानी में हम लोगों ने लोकल चावल जो है उसको थोड़ा सा छौंका लगाया. Okay. And here comes the series of sweet dishes. Because sweet dishes are a very main part of our because we need sugar to run. So this is chena kheer. Chena kheer. Chena kheer. This is gulab bahar, gulab jamun with malai. Oh, this nice. is khoi peda. కోయి పేడ. This, and as because the royal house was served by the people of Rajasthan. Okay. So they in Rajasthan many of the things are prepared with churma. Okay. Like this is artica churma, finger millet and jaggery. Okay. I have to mix a little jaggery powder in it, and this Okay. is besan ka churma. Okay. This is doodh malai, ఓకే. made of milk, and this is bhari roti. ఓకే. One is bhari roti and the other is mandua roti. Mandua and ghee. I hope you like it. The best part is you. It's looking very delicious. I have to taste it now. Pleasure. Thank you, sir. So I've seen that like this is from 1982. Which place? Your place, I mean your hotel? This place is from 1947. 1947. The snaps of 19. Wow. The snap is of 1950. The down beneath the snap is of 1955. Guys, another interesting thing. So ఇది వచ్చేసి 1950 నుంచి అయితే ఉంది. సో 1950లో తీసిన పిక్ 55 అండ్ దిస్ ఇస్ 73. సో రియల్లీ అమేజింగ్. ప్లేస్ కూడా లైక్ ప్రాపర్ అథెంటిక్గా ఉంది. సో వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఆ ఓల్డెన్ డేస్ కాపర్ వెజల్స్ కానీ సో ఇలాంటి వుడ్వి కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నారు. నైస్. సో ఇప్పుడైతే థాలీ రెడీ అయిపోయింది. టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి ఎలా ఉందో. డిఫరెంట్గా ఉంది, బాగుంది. చూడడానికి చాలా డెలిషియస్ ఉంది. టేస్ట్ కూడా సూపర్. నేను డిన్నర్ చేసిన రెస్టారెంట్ అయితే ఇదే. అసలు నిజంగా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ప్రాపర్ ఎథికల్ ఫుడ్ ఇది. సో దీని లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. అండ్ ఈ ఫుడ్ బ్లాగ్ పైన నాకు సపరేట్గా ఒక బ్లాగ్ కూడా పెడతాను. సో రెగ్యులర్ బ్లాగ్ కాకుండా ఫుడ్ బ్లాగ్ కూడా ఒకటి పెడతాను. సో వీళ్ళ దగ్గర ప్రాపర్ అథెంటిక్గా చేసిన స్వీట్స్ కానీ సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఎవరైతే మసూరి వస్తున్నారో మిస్ అవ్వకుండా అయితే ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు ఒక్క మీల్ అయితే టేస్ట్ చేయండి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ లవ్ ఇట్.
అండ్ ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. లైక్ రేపటి వ్లాగ్లో అయితే మిసోరీ డే టూర్ అండ్ మిసోరీలో మనం చూడాల్సిన ప్లేసెస్ ఏమున్నాయో ఇవన్నీ కూడా రేపటి వ్లాగ్లో అయితే కవర్ చేస్తాను. అసలు ఏసీ ఉండదు అనుకుంటా ఇక్కడ, అంత చల్లగా ఉంది. ఏసీ కన్నా చల్లగా ఉంది. ఏసీ లేదు, ఏసీ కన్నా చల్లగా ఉంది రూమ్. సో గైస్ అంతే. అండ్ మన వీడియో ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో దయచేసి ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.